This is question number 140. Many students have been asking for the explanation of this question. And so today I am trying to help you understand it. Let me read the question first. Question number 140 is, an organization debating whether to install private cloud or to use public cloud, example AWS, for its computational and storage needs. Ask your advice. What information will you require to base your recommendation on, and how will you use each one of the following items? The description of the algorithm and the type of the application the organization will run, the system software used by these applications, the resource needed by each application, and the size of the user population, and the relative experience of the user population, and the cost involved. So the question is asking you to take a decision between private cloud, means their own cloud, and public cloud like AWS. So to make the decision, you need to consider some factors. So the factors he has given in question itself. Factor one is what kind of applications and algorithms they run. That is description of algorithms and applications. What kind of applications and algorithms they run? Are they resource heavy or simple? So this is one factor. And the second factor B is what software they use. Question B, what software they use? Does the cloud support their system? That is second factor. And the third factor C, and what resources each application needs. Do they need lots of power, or do they need lots of storage? So that they are asking. And next factor, how many users? Is the system for few people or many people? And next is how experienced the users are. Are they familiar with cloud systems? Anta question. And last one is cost. Is public cloud andre pay as you go, it is cheaper, or is investing in private cloud is better? So ಇಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಕಂಪನಿ ಎ. It is trying to decide between setting up its own private cloud. Private cloud andrenu, which only company uses and only company controls it. Adik private cloud antare. Or using public cloud service, andre AWS service. Example, they where they rent cloud resources and shared with the others. So they need your help to decide. The company wants your help whether I should go for private cloud or a public cloud anta question allide. So algorithms and applications anta consider ಮಾಡಿದಾಗ, first factor consider ಮಾಡಿದಾಗ, example, if company A runs machine learning algorithm ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So if it is running machine learning algorithm, it needs lots of computing power for data analysis. But AWS ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಸ್ ದೇ ನೀಡೆಡ್. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ. ಬಟ್ ದೇ ರನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಫೀಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಮಚ್ ಪವರ್. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಮೈಟ್, ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಇನಫ್. ಆ ಥರ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಕಂಪನಿ ಎ ಯೂಸಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲೈಕ್ ಒರಾಕಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ AWS ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. AWS ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ runs based on the customized setup, then private cloud might be better because they can tailor the environment.
So next, resources needed. Suppose company A has one application. It needs 10 gigabytes of storage. 10 gigabyte ಬೇಕು. And another needs 10 terabytes of storage. If they have fluctuating needs like this, ಒಬ್ಬರಿಗೆ 10 gigabyte ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ 10 terabyte ಬೇಕಂದ್ರೆ AWS might be better because they can easily increase or decrease. ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ AWS ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವಾಗಲೇ ಇದು ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ AWS ಸರ್ವಿಸು ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ನಮಗೆ 10 gigabyte ಅಂದರೆ 10 gigabyte ಕೊಡುತ್ತೆ, 10 terabyte ಅಂದರೆ 10 terabyte ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇನಫ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಪ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಯೂಸರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿ. ಯೂಸರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಕಂಪನಿ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ 1000 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ದೇ ಆಲ್ ಆರ್ accessing the cloud daily. A public cloud like AWS might be more cost effective because it can handle large number of users. But if they have only 20 users, then private cloud will work better. ಸೊ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಕ್ಲೌಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕ್ಲೌಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ AWS ಸರ್ವಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ AWS ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ if a company A team, if it is not experienced with managing cloud infrastructure, ಆ ಕಂಪನಿಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, AWS could be easier. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಅವರೇ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಗ AWS ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ IT ಟೀಮ್, ಸಪೋಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ IT ಟೀಮ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇದ್ರೆ ಅವರೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಈ ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಲೈಕ್ AWS ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇ ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಮಾಡೆಲ್. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಕಂಪನಿ ಎ only pays for the resources they use. This might be cheaper in short term. However, private cloud would involve large upfront investment in a hardware, but it could be cheaper in the long run. Long run ಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅವಾಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, how would you help the company to decide which cloud option, private or public cloud, is best for them ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ a company A runs data heavy applications, then it requires flexibility and have a large and inexperienced user base. You might suggest AWS for scalability and ease of use. If they have predictable needs and skilled IT team, then private cloud. ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ IT ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರೇನು ಬಾದರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ IT ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು, ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ಜನ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ AWS ಸರ್ವಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಈ ತರ ನೀವು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಈ ತರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ಅಲ್ಗರಿದಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಬೆಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಟ್ರು, ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಯಾವುದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟಾ, ಆ ತರ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು.
This is all about answer for question number 140. This is question number 147 from 175 IoT PDF. Novartis is one of the world's largest healthcare company that provides solution for patients' well-being. The data analyst of Novartis wants to take the advantage of AWS services and implement new solution for patients. Assume you are the data analyst of Novartis. Which Amazon services you would implement? Explain in brief. The question is asking you to imagine yourself as a data analyst at Novartis company. So it is a large healthcare company. You should imagine that you are a data analyst for that company. The goal is to decide which AWS service, Amazon Web Services, you would use to improve the solution for the patient ಅಂತ. ಯಾವ ಅಮೆಝಾನ್ ವೆಬ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ AWS ಸರ್ವಿಸ್. ಇದೇ AWS ಸರ್ವಿಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಯು ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ AWS ಟೂಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ, ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು AWS ಸರ್ವಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ದೀಸ್ AWS services could be used to benefit the patient ಅಂತ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್. So the question is asking about choosing appropriate AWS services for healthcare and related data analysis and explanation of your choice. ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. So now I'll assume I am a data analyst at Novartis. So what and all I can use the different AWS service to improve the solution for patient care ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಮೆಝಾನ್ S3 ಅಂತ ಇದೆ. S3 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ. 3 S ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. S ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಲಾರ್ಜ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ ಡೇಟಾ. ಪೇಷಂಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ತುಂಬಾದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ S3 ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನೇನು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಡೇಟಾನ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ S3 ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಕುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ಗೆ S3 ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಮೆಝಾನ್ EC2 ಅಂದ್ರೆ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ. ಎರಡು ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್, ಎರಡನೇ ಸಿ ಕ್ಲೌಡ್. EC2 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವೇರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಗಿನ್. ಸೊ ನನಗೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋವರ್ಟಿಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಆಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ಅನಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇಟಾ, ಆ ಡೇಟಾನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ EC2 ನನಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್. ಸೊ EC2 ವುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಟು ರನ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಅದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋಕೆ ನನಗೆ EC2 appropriate ಇದೆ, which will provide the computing power to run this application. ಅದಕ್ಕೆ EC2 ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೂರನೇದು ಅಮೆಝಾನ್ EMR ಅಂದ್ರೆ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ದು ಸುಮಾರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ದು ಡೇಟಾ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ನೋವರ್ಟಿಸ್ ಕಂಪನಿ ವುಡ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ EMR ಟು ಅನಲೈಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಡೇಟಾ
ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಡೇಟಾನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಸಚ್ ಆಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ EMR. This analysis could help in creating personalized treatment plans for the patients. ನಾಲ್ಕನೇದು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಮೆಜಾನ್ ಸೇಜ್ ಮೇಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸೇಜ್ ಮೇಕರ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಸೊ ನೌವರ್ಟೀಸ್ ಕುಡ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಆ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೇಜ್ ಮೇಕರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. that will ಏನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It will predict the health condition based on the patient's data. For example, by analyzing patient's data, SageMaker can help to predict the risk of developing the conditions like diabetes or heart disease. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು analyzing the patient data. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು SageMakerನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. SageMaker enables the development and deployment of machine learning models. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು 4 ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು AWS ಸುಮಾರು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ AWS ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಹೆಲ್ಪ್ Novartis to store, analyze and process large amounts of patients' data, which will lead to better healthcare solution ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೈ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಅಮೆಜಾನ್ EC2, S3, so and Amazon SageMaker, Amazon EMR, Elastic MapReduce. So even Novartis can build a platform to support patient care and improve the health outcomes. ಅಂತ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.